tagtay qaramada midoobay kadib doodii culisayd ee dhaxmartay labada ambassador ee ka kala socda Soomaaliya iyo Israel halkaana waxa wacdara aan horay loo arag ka dhigay ambassadorka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abu Karbaale marka muuqaalka qaybtiisa hore waxaynu fiirin doonaa aragtidii Israel ay soo bandhigtay oo markaasi ay tiri waxaan ku aqoonsaday Somaliland iyo waliba sidii ay Soomaaliya ay uga jawaabtay iyo waxa ay doodaasi ay ku soo dhamaatay iyo waxyaalihii la isiri waxaan sidoo kale aan analysis ku sameyn doonaa qaar kamid ah hadaladii ka soo yeeray ambassadorka u fadhiya Israel qaramada midoobay oo markaasi ay ka soo dhaxbaxayaan sira tira badan iyo sababta ay fuustadan aqoonsiga ee Somaliland Israel u riixayso marka bal qodobada labada ah ee kala duwan ayaynu muuqaalkeena aynu bal ku dul istaagi doonaa ay soo dhawaada meel walba joogtaan iyo soo muuqaalkaygu oo marka idin soo gaariyaba waa 3 December 2025 waa markii ugu horeysay oo maanta hawada ku kulmayno waxa shirkii aan caadiga ahayn ee qaramada midoobay ama UN Security Council-ka oo Soomaaliya ay markaasi codsatay uu dagaal xasaasi ah oo ku dhaxmaray labada ambassador ee kala matalaya Israel iyo markaasi Soomaaliya wuxuuna ambassadorka Soomaaliya uu si weyn u markaasi u difaacay midnimada Soomaaliya iyo markaasi aan Soomaaliya la kala goynin halka ambassadorka u fadhiya Israel uu difaacay go'aankii ay dawladdiisu ay qaadatay iyo sababta ay u doonayaan in Soomaaliya xilligan ay kala gooyaan haddii aynu ku bilowno hadalkii uu soo jeediyay ambassadorka Israel u fadhiya qaramada midoobay wuxuu yiri markii ay Soomaaliya midowday oo waqooyiga iyo koonfurtu ay midoobeen Israel waxay ka mid ahayd 35 dawladood ee ugu horeeyay ee markaasi Soomaaliya aqoonsada wuxuu sidoo kale uu sheegay ambassadorka Israel in 1980yadii ay dawladdu u hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ay xasuuq u geysatay shacabka Somaliland sida uu markaa asagu uu hadalka uu dhigay Somaliland ayuu isticmaalayaa wuxuuna yiri waxa la burburiyay magaalooyin dhan shacab ayaana waxa loo laayay qaab ku talagala ayuu yiri ambassadorka Israel u fadhiya qaramada midoobay wuxuuna yiri dambiyadii xilliga dhacay ayaa waxa loo yaqaana ama loo aqoonsaday in la yiraahdo xasuuqii beesha Isaaq ayuu yiri In 1960, when Somaliland emerged as an independent state, Israel was among 35 countries that formally recognized its independence. In the late 1980s, under the regime of Siad Barre, Somaliland's civilian population was subjected to mass atrocities. Entire cities were destroyed, civilians were deliberately targeted. These crimes are now widely recognized as the Isaaq genocide. marka dagaaladii ka dhacay waqooyiga ayaa wuxuu siiyay magac la yiraahdo xasuuqii beesha Isaaq ayuu yiri wuxuu sidoo kale uu yiri xasuuqaas la xasuuqay beesha Isaaq Israel waxay ahayd dawladda kaliya ee xogta iyo xasuuqaasi u gudbisay qaramada midoobay oo hor dhigtay wuxuuna gacanta ku soo qaatay documenti uu yiri waxay Israel ay dirtay 2 March 1990kii oo xilligaasi Israel ay ahayd kusimaha wakiilka joogtada ah ee qaramada midoobay xilligaas marka aan xilkaasi aynu haynay ayaynu waraaqdan u gudbinay uu yiri qaramada midoobay maadaama Isaaq si xoog ah markaasi loo xasuuqay At the time, Israel was the only country to formally raise these atrocities in this very council. On May 2nd, 1990, Israel's then acting permanent representative, Yochanan Bein, submitted this letter to this very council, warning of grave human rights violations in Somalia, including the destruction of Hargeisa and the targeting of civilians. marka hadalka ninkan ambassadorka ah ayaa wuxuu daarnaa maadaama xasuuqaasi uu dhacay ilaa iyo xilligaasina uu socday xiriirka u dhaxeeya Somaliland iyo waliba Israel ugu dambeyntii waxaan go'aansanay inaan Somaliland aan u aqoonsano inay tahay buu yiri dawlad madax bannaan marka xasuuqa loo geystay xilliga ayay tahay sababta aynu u aqoonsanayno Somaliland waa aragtidii uu ku dooday ambassadorka Israel u fadhiya qaramada midoobay wuxuu sidoo kale ambassadorkan uu sheegay Somaliland ay buuxisay shuruud walba oo laga baahnaa markaasi ay noqoto dawlad madax bannaan isagoo sheegay inay xuduud leeyihiin inay doorashooyinku ayagu qabsadaan inay nidaam mataqaana gooni u ah ay leeyihiin iyo waliba inay shuruud walba looga baahnaa ay markaasi ay buuxiyeen
marka hadalkiisa markii la fiiriyo waxa Israa'iil ay aqoonsatay waa reerkaasi la aqoonsadana aragtida ka dambeysay waxa suuq iyo dhibaato uu sheegay in dawladdii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ay markaas u geysatay dhanka kale markii la fiiriyo ambassadorkii Soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay Mr. Balle oo runtii anigu aanu aqoonsaday inuu ninkaasi uu yahay asset uu qaranka Soomaaliya uu leeyahay waa hanti uu qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay mana arag qof Soomaaliyeed oo gole caalami ah ka difaacaya qaranka Soomaaliya oo doodii ninka uu soo bandhigay runtii weligay ma arag waxaana oran karayaa ninkaasu waa hanti qaran ee xilka uu hayo iyo waliba xilal kale oo muhiim ah waa in ummadda Soomaaliyeed ay uga faa'iideysato markii la fiiriyo aqoontiisa hadal garashadiisa fahamkiisa siyaasadeed iyo waliba qaab walba uu ninkaasi uu runtii u soo gudbiyay doodii uu dalkiisa iyo dadkiisa uu ku difaacay that was amazing runtii ma sha Allah hadii aan hadalka Abuukar aan u dhaco Abuukar Balle uu sheegay in Israa'iil ay xasuuq ba'an ay ka geysatay gudaha magaalada Gaza walina uu socdo xasuuqaasi isla markaana uu yahay xasuuqaasi mid documented ah mid diiwaan gashan oo la hayo documentigiisii oo cid walba ay ka warqabto waliba meesha fadhiday marka wuxuu yiri waxa shoog noqotay inaynu maanta dhageysanayno shakhsiga Israa'iil matalaya oo ka hadlaya xasuuq nidaamka uu ka tirsan yahay ninkan oo Israa'iil ah ayaa wuxuu sheegay inuu ku dilay gudaha magaalada Gaza ilaa iyo 70,000 oo qof oo shacab ah oo ay ku jiraan carruur yar yar oo ay ku jiraan dumar oo ay ku jiraan duqow oo ay ku jiraan dhaqaatiir xataa dad bukaan ah oo isbitaalada ku jira ay laayeen buu yiri marka adinkoo waxa sameeyay in inta qaramada midoobay hortooda soo istaagtaan aad xasuuq aad ka hadashaan buu oo Soomaaliyana aad xasuuq ku eedeysaan waa arin aad loogu qoslo oo aan la aamini karinin ayuu yiri Abuukar Balle. The representative of Israel who spoke before me. I will make 3 points, Excellency. First, actions of occupying power in Palestine and indeed in the broader region are well documented. These actions constitute clear violations of international law. What we see today and time again are acts to terrorize civilian populations and crimes against humanity and force displacement of a whole community, starvation of innocent people, and killing and maiming hundreds of thousands. And someone doing all these things are lecturing us today what they call genocide and things like that. I'm shocked to listen to the outrageous comments from the Israeli representative. If we want to talk about genocide, it's Israel that's committing on our own eyes every day. He represents a government that killed more than 70,000 people, civilians, including children, women, elderly, doctors, and other health workers, and patients in hospitals, destroying infrastructures, deliberately starving people of Gaza. To come before us, esteemed council, and accuse Somalia of committing genocide is just ridiculous and it's unbelievable. wuxuu sidoo kale oo Abuukar Balle si shakhsi ah ula hadlay ambassadorka Israa'iil matalayay wuxuu yiri ninkaanu ma aha nin aqoon ka haysta Soomaalida iyo dalka Soomaaliya kadibna wuxuu bilaabay inuu sharaxo Soomaaliya wuxuu sheegay in Soomaalidu ay tahay dad isle isku diin ah isku dhaqan ah dad isle oo aan ahayn dad kala duwan taariikhda uu ka hadlayana waa taariikh asaga u gaar ah oo asagu uu samaystay oo aan xataa aanan ka warqabin buu yiri. The other thing that I want to add is he has no idea what Somali is and where Somalis are and what Somali stands for. I think the history is a selective history that he has just generated on his own mind. Let me give you some lessons on this. There is a systematic, it's a troubling, Somalia is one country, one people, one religion that fought together for independence from the colonial. And Somalia is again one. marka waxaan rabaa inaan xogaa yar oo duruusa aan u dhigo oo aan baro taariikhda Soomaalida iyo waxyaalaha uu ka sheekeynayo
وحير دلك هذا قنصتين الصومالي لنا بقول كيبا أفرتن إيشان كامدة 45% كامدة هي هوستا كان دولة الصومالية وأنا معمول جرا وقوي بريء الصومالية اللي ده أنت صهرتي وبقول كيبا كنتن إيشان نقوليسا أي نفتر كده ولي أي كده حتاجن تهوير مشاكلات أو أوضل يدك على الشاشة وقوي قلبات جرا أيضا حتى كوغان عصنين ندم كارجيسا كجرا بكو حاله واحد شيء يسوع وهذا الحقيقة عاد وقفك وحين تأكل دري أبو كربالة الصومالية ومركز كذا عيد دجال سكية دجال كسكية وليه هاي مشاكلات كيسة يدي بتوين كيسة لكن أي سنشرينين وحلا يرادو أما واحد تاريخ الصومالية كوقرن اللي يرادو حسوقي بيش إساق وحس تاريخ لأنه كم جرتو ما نهاي النبي الحقتها. And then when you say the Somaliland, that was a British Somaliland. It was two regions, the northeast region and northwest region. And now northeast region is part of, which is 45% of the land and the population are part of the federal government of Somalia. What we're talking about is northwest, which is also having a problem. Half of northwest is now all the region, which is close to the Djibouti border. And they are totally against what the Isaq people that you say, Isaq genocide. And there was no such genocide in Somalia that took place. marka intaad halkan iska timaado inaad marka inoo sharaxda buu yiri bini aadamnimo iyo xasuuq dad loo geystay iyo xuquuqda bini aadamka madax banaanida dimuqraadiyadda annagoo og buu yiri wixii aad samayseen oo waliba maalin walba aad samaynaysaan waa arin caynugu ah mana qaadan karno buu yiri annaguna arintaasi aan ka jawaabin marka adoo Israa'iil ka socda inaad xuquuq bini aadam dimuqraadiyad kala dambayn dad xasuuq loo geystay madax banaani inaad waxaas nooga sheekaysa wiir taasaba cay ah wiir maadaama aynu ognahay waxa aad maalin walba ka sameeynaysan magaalada Gaza. So to come to this place and lecture us humanity and genocide and human rights and independence and democracy, and we know what you're doing on a daily basis, is just an insult. And I cannot take it without responding to this. I thank you, Mr. President. Gantaalada noocaaya inta ay ku socdaan ambassadorka Israel markaas ku metelaya qaramada midoobay wajigiisa markii la fiiriyo waxaad ka arkaysaan sida ay u xanuujinayaan hadallada gantaalada ah ee ka soo baxaya afka ambassadorka u fadhiya qaramada midoobay wixii inta ka dambeeyay waxa hadlay dawladihii kale ee fadhiyay panelka ee ka soo qayb galay kala fadhigii aan caadiga ahayn kuwaasoo aragtidoodii markaas si dhiibtay kuwii fiitada haystay iyo kuwii kale ee aan markaas fiitada aan haysanay temporary ah waxyaalaha la yaab ka noqotay guusha weyn runtii horseeday ayaa waxay tahay in dawladihii fiitada haystay oo dhan laga waayay dawladda Israa'iil taageerta waa markii aynu ka hadlayna Faransiiska Chinese-ka Ingiriiska Russian-ka afartaas dawladood oo fiita haysta ayaa markiiba waxay taageereen inaysan ogolayn in Soomaaliya la kala gooyo isla markaana ay aaminsan yihiin oo ay taageerayaan inay taageerayaan the unity of Somalia, the territorial integrity iyo political independence-ga dalka Soomaaliya madax banaanida siyaasadeed mideeda dhuleed iyo midnimada Soomaaliya ayaynu garab taaganahay ay yiraahdeen Mareykanka oo ka caraysnaa in la qabto shirkan aan caadiga ahayn ayaa wuxuu ku galgashay sababta shirkan loo qabtay in sabab qaldan ahayd dawladaha halkan fadhiya qaar badan oo kamid ah ay horay Falastiin u aqoonsadeen shir caadi ahna aan la qabanin isla markaana aysan jirin sabab shir caadi ah mataqaana aan caadi ahayn ama shir kind of emergency ah loo qabto iyo arrimahaasi laakiin Mareykanku sidoo kale uu sheegay in Israa'iil hadii ay doonayso inay cid aqoonsato ay tahay dawlad madax banaan oo arinta ay tahay mid ayaga u gaar ah laakiin Mareykankuna wuxuu istaagay positionkii uu horay u taagnaa oo wuxuu yiri ma qaadanayno positionka Israa'iil ee aan Soomaaliya la kala gooyo siyaasaddanadii hore oo aynu Soomaaliya inoo ahayd hal ama unity-ga Soomaaliya taas ayaynu anaga qaadanaynaa oo isticmaalaynaa buu yiri laakiin shirka in Israa'iil la xagxagto ayaa ka muuqatay Mareykanku inay diidanayeen ugu dambeyntii golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa waxay isku raaceen in aysan aqoonsanayn go'aanka Israa'iil ee qaadatay oo ay taageersan yihiin midnimada Soomaaliya mideeda dhuleed iyo waliba mideeda siyaasadeed oo aysan Somaliland ahayn dawlad madax banaan markaysan halkaas marka waxa dharbaxa weyn ay uga dhacday go'aankii qariska tuurnimada ahaa
oo Israa'iil ay markaas isku soo tuurtay waxaana la waayay dawlad ku dhacda arinta oo taageerta cid walbana banaanka ka istaagtay inta sar muuqaalkan ku soo koobay dib isaga soo laabanayno waxaan idinka tagaysaa naadiina assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh